buntag sa tanan. Salamat sa pag-join on time, no? So, i-chat tong uban ng mga classmates nato nga wala pa nga musulod na. And then, i-recap lang nato nga last meeting, we've tackled the concept of business process management, right? And then part ato is differentiate nato ang business functions and business process. Also, gidiscuss po nato ang sa pagay na dito mga sample sa typical processes and nag-end ta sa business process management life cycle in which mauna na siya ang atong mapa from today hangtod nga mo end ang atong semester. So kanina pod ang basis sa ato ang mga chapter activities or chapter nga mga projects. Yeah, and then yeah, so today sugdan na nato ang first process sa business process life cycle, that is the process identification, which will be reported and presented to us by the three people, si John, si Michael, and si Ken. Murag wala pa si Ken, I hope nga makaapas si Ken, though kung di siya kaapas na siya gi-prepare nga presentation for us, kaso lang taas kaayo, no? Mas maayo ta nagmakuan to ni Kenneth ma-summarize, ma-concise lang niya into 15 minutes baliha or less, no? Sige, Mike. Start na ta, Mike. Hello everyone. I'll be discussing good morning, madam. I'll be discussing the context of process identification. This figure This figure is the balance scoreboard by Kaplan and Norton, which is categorized into four. The first is the financial perspective. Zoom na to. Then the customer perspective, the internal perspective, lastly the learning and growth perspective. Now I will discuss the logic behind the balance scoreboard strategy map. First is the financial perspective. This goal is broken down into four sub-goals of improving the cost structure, increasing asset utilization, expanding revenue opportunities, and enhancing customer values. Bali ma'am, sa financial perspective is nag-base siya sa financial ability ng organization. The next is the customer's perspective. The proposition posits that the product and service-related attributes of price, quality, availability, selection and functionality, service and partner relationship, as well as brand image are valued by the customers. Dito sa customer's perspective, ma'am, bali customers mostly attracted to the availability of the price, kung cheap ba siya, then kung okay ba ang quality niya, and lastly, kung famous ba ang brand sa kuan ma'am sa goods na gi-offer sa organization. The more famous the brand, the more reliable it seems. Next is the internal perspective, defined by the processes of operation management, customer management, innovation, and regulatory compliance. Internal perspective, kuan mamanfatang kanang mag-explain siya about sa internal kuan structure sa organization, kung ano sa ang process operation, unang pag-manage sa customers, ilang improve sila mga processes as well as sa compliance na ilabuhatan. And growth perspective, influenced by the capability of setting up efficient and effective processes in the internal perspective through human capital, information capital, as well as the organization capital. In my understanding, learning and growth perspective man is kanang nag-base siya sa external and internal environment sa organization. Same as diri sa example ma'am sa scoreboard. Diri ma'am na parts. Learning and growth
perspective. Kanang culture, leadership, alignment, as well as the teamwork sa organization and sa team. Next, the difference between the balanced scoreboard and enterprise architecture. In order to trace problems of processes, we need to understand how processes are related to other perspectives of an organization. The balanced scorecard emphasizes the causal relationship between different goals of an organization. In contrast, the enterprise architecture describes the structural dependencies between the different perspectives of the organization. Different frameworks are used for describing enterprise architectures. Among the others, the Open Group Architecture Frameworks, or TOGAF, and the ZAP framework. The latter framework defines the following perspective. The first is the organizational perspective, describing the actors, the roles, and organization structure by use of organization charts. Next is the product perspective, defining the products and services of an organization, offers along with their relationship by use of product and service catalogs. The next is the business process perspective, described using a process architecture. Next is the data perspective, including the informational entities and their relationship as described by a data model. The application perspective, which describing the different pieces of software with their dependencies by use of an application model. And lastly, the technical infrastructure, often with an emphasis on computer hardware and communication networks as described by an infrastructure model. In simpler terms, the point of an enterprise architecture is that business processes play a central role for integrating these different perspectives of the enterprise. The importance of business processes is emphasized by Cheers' RS framework that places process at the center. An enterprise architecture does not only describe these perspectives separately, but also defines their connections. Excuse me. Koso grabo o kan? Paspas lang ko. Okay. Okay naman sa akin, sa Ivan. Okay lang. Sige, sige. Thank you. The process checklist. It may not be easy to decide on what to consider as a business process. A chunk of work that's frequently repeated might not be a useful business process on its own. To prevent poor scoping decisions, it is useful to consider the following process checklist. First, is it a process at all? Not everything we can observe in a business context is a process. A department, for example, is not a process. Neither is a manager on an email. For a proper process, it must be possible to identify the main action, which is applied to a category of cases. For example, we can identify the business process approve, leave request. Note how this name is in the form of verb plus noun. Zoom na ko. Can our process be controlled? Something that is ongoing or active may resemble a process. Ay, kasali mo. Ano kayo? While it is not. A proper way of looking at the business process is to see them as a repetitive series of events and activities to execute individually and observable cases. Individually observable cases.
Is the process important enough to manage? Some processes that not even reach the minimum threshold to be considered as such. Clear indications for at least the modest importance of process are that A. There is a customer who is willing to pay for its outcome. As stated, before makonsider na important ang process to manage, the first is kung naabay customer na willing na mubayad para sa result sa process. The second, the organization that carries out the process will be in principle be willing to pay another party for taking over. Meaning, ang organization na buhat adto na process is willing na ubayad sa lain party kung mo take over. The last letter C is there is a legal mandatory framework that compels an organization to execute it. So, dapat na ay memo ba? Memo gikan from the higher ups, orders from the higher ups na mag-compel sa organization na execute adto na process. If none of this apply, the business process may be safely disregarded. Is the core of the process not to be? Care should be taken that the activities that are considered to be within the scope of the process really contribute to its purpose. Then part, depende kung, it doesn't matter kung gabi kadakong process as long as within sa activities na na-encompass sa process, kung contribute adto sa purpose ng kuan, ng process, it can be considered kuan, ng useful sa process. Is the scope of the process not too small? One can sometimes come across micro-business processes which are not worth managing as process at all. A rule of thumb is that for something to be a business process, there should be at least 3 different actors, excluding the customer involved. If there are no hands-off between multiple actors or systems, there is little can be improved using BPM methods. More specifically, process identification is concerned with 2 steps: definition of the process architecture and selection of the processes. The first step to define a process architecture, also called as designation, has the objective to gain an understanding of the process and organization involved, as well as their interrelationships. The second step of selecting processes aims to develop the prioritization of the processes for the BPM activities: discovery, analysis, design, implementation, monitoring, etc. Note that neither of these two is concerned with the development of the process models. Process identification always takes the overall set of processes into account. Therefore, it is sometimes called multi-process management. The set of all processes is also referred to as process portfolio. Definition of the process architecture. The aim of the process architecture is to provide a representation of the processes that exist in an organization. The definition of a process architecture has to face the complexity of the whole organization. First, in order to approach this complexity in a systematic way, we first differentiate the categories of the process. Second, we describe the different relationships between the processes that are important for a process architecture. Third, we present a method of defining the process landscape as a top-level representation of the process architecture. Process categories. If an organization is at the very start of becoming a process-centered organization, the first difficult task it faces is to come up with a meaningful enumeration of its existing processes.
One difficulty here arises from hierarchical nature of business processes. Different criteria can be considered for determining which chain of operations can be seen as forming an independent business process and which ones are seen as being part of another process. There are various views on how to categorize business process. Some of these support the idea that there are actually very few processes within any organization. For example, some researchers have agreed that for the existence of only two processes. First, managing the production line and managing the order cycle. Other people identified three major processes. First, the developing of the new product, the delivering of products to customers, and lastly, the managing customers' relationship. Porter's value chain model. Core processes cover the essential value creation of a company, that is the production of goods and services for which the customers pay. This includes the design and development, manufacturing, marketing and sales, delivery, after sales, and direct procurement. An example will be the sourcing required for making the products or the delivery of services. Next, support processes enable the execution of these core processes. This includes the indirect procurement, sourcing of hardware, furniture, stationery, etc. The human resource management, information technology management, accounting, financial management, and legal services. That is the management process, which provides directions, rules, and practices for the core and support processes. These include strategic planning, budgeting, compliance and risk management, as well as investors, suppliers, and partners management. Note: the distinction of core, support, and management process is of strategic importance to a company. This is how Porter's value chain model works. Management process defines the vision, develops a strategy, implements a strategy, and manages risk. The core processes would be procuring materials, procuring products, procuring market products, delivering products, and managing customer service. While support processes mean supporting the process of the core process are the managed personnel, the manage information, and manage assets. The process landscape model. The figure above shows the example of a production company and the high-level representation for its processes. Kanina figure, ano? The example uses three categories for grouping the business processes according to their strategic importance. These are some of the simpler explanations for the core process, the support process, and the managed process. The core process includes the direct procurement of materials, products, market products. Then, these core processes are supported by the process to manage personnel, information, and assets. Meaning the support process is nag-support lang siya sa core process, meaning ang core process is the most important part of the process. And management process includes the definition of a vision, development, and implementation of the corporate strategy, and the management of risk. Now, core process is supported by both management process and support process. Management process is responsible for strategies,
while support process is responsible for the personnel that will handle the strategies created through management process. And that would be the end of my part in the reporting. Next would be Mr. John Roy Ornas. Sinungutan ako. Klaro ninyo? Klaro. Kani, klaro ninyo. Ano man? Dili kayo. Kadali ra. Lisod magod basta phone ra gamit. Yeah, I feel you. Kani. Sama Kana naman. Kani. Ano? Nobate. Di maklaro kaayo ang figures. Rotate lang, rotate. Rotate? Di man ako ma-rotate good. Okay, kadali ra. Try lang. Gusto na maklaro ang kuan. Saan ni pag-rotate eh? Okay na, okay na. Okay na. Okay na to. Kani? Maklaro raman siya kung i-zoom-in ninyo sa yung phone. Oh, okay na to. Okay na. Okay na ni. Sige na, magsugod na ko. There are three relationships between process. Number one is sequence, decomposition, and specialization. As you can see in the figure, sequence, kini na lang. Sequence describes that there is a logical sequence between two processes, and it has a horizontal relationship. One process provides an output that the other process takes as an input. Meaning, for example, ang order na output sa isa kadala. So na pagkuan. Ikaw nag-order, ang customer nag-order as an output. Tapos sa katong nagbaligya as an input. Ano ba ang sequence na relationship between the two customers and seller. Pwede ko ha. Hindi ko mag-describe. Next is decomposition. Describes that there is a decomposition in which one specific process is described in more detail in one or more sub-process. It has a vertical or hierarchical relationship. Meaning, isa ka process, iya pag gibahin-bahin ng sub-process para ma-explain. Tanaw na to sa figure, decomposition na procure products, tapos sa kuan, process products, din assemble, din procure products. Tapos na naka-hierarchical siya. Next is specification. Describe that there exist several variants of generic process. Sabot na ay sa ka-process na alay-lahi nag-process sa iban. Para sa nang sa picture sa handle job application. Lahi ang process sa handle job application sa Australia, lahi rapat ang process sa handle job application sa Germany. Ngunang ang gibahin-bahin ang medyo pariharan na process. So, lahi different kinds of process sa iba na lugar. Gusto mo ko eh. Reuse of reference models. Napa mo? Napa. Reference model. Lain sa ako na isa mag-istorya eh. Reference models standardize what can be seen as different processes with unique characteristics and delivering
distinguishable products and how their performance can be measured. Lisod ba ni ko ang reference model? Narita sa benefits para mas maklaro ang meaning sa reference models. Benefits of reference models is can serve as a starting point to develop a classification of major process areas. Starting points gamit ang models. Amo ning ilabas yan, standard na basihan na rag ng sa kay standard na step basihan nila. May be useful to check the completeness of the processes identified by an organization. Ilahimon ang kanang basihan, himog basihan ang model, reference models, and to provide a standardized vocabulary that is useful for labeling process. Balo mo ng meaning ng kalimot ko ay market survey o ganito. Basta kay wala naman ako eh. Ganito. Nailain-lain na term sa business na ilagi murag ang vocabulary ba sa business na acquisition meaning isa ka word na pariharag meaning aw lahi ay nawala na ko acquisition but pasabot sa ilain na term market survey para na next. According to Google, a process landscape is a coherent set of interconnected processes within an enterprise, business, or organization. It shows the structure, grouping, modularity, functionality, and technology of chain processes, business processes, and working processes. So, according sa Google, ano yung meaning? Wala na ako. Number 1, para sa paghimo ng process landscape model. Clarify terminology. It is the key terms to be used in process landscape model should be defined. I-define daw ang mga key terms, mga terminology na gamiton nimo sa process landscape model. Number 2, identify end-to-end processes. Processes that interface with customer and suppliers of the organization, like product type, channel type, service type, and customer type. May product type, di ba? Channel type kung uno na organization, and service type kung online ba or daily. Customers type, hamok may klase sa customers. Nagbase sila sa business, in business, basihan nila ang financial status sa isa ka customer. Number 3, for end-to-end process, identify its sequential process. Sequential process of product life cycle, customer relationship, supply chain, and transaction stages that the initiation, negotiation, and acceptance. Initiation, sabot ka ng magpalit kag kuan. Anang initiation ka nang naka-display na ang tayo imo palito nun. Naisip pa ka kung ulit paliton ba nimo. Tapos tayo nagpalit kag cellphone, magpalit tayo kag cellphone. Ato ka sa Robinson, ilan kanila anang explanation na nang ilay handjag ang imo kuan ang ilaha products. Then ikaw sad ng invitation din pagkakuan na negotiation, nag-isip pa ka kung sakto pag ni or paliton ba nimo or nakaisip na yun kag amo na ni. Then sa acceptance diya na ang kanang imo na gid siya gipalit. Now, next is change of business objects. Pagkahuman natong wala na ko. Change of business objects ang mahuman na kaato na transaction lahi na po na business imo ano. Yan ang separation in business but pasabot hands off. But imo siya i-transfer sa iban. Transfer nimo mo ng separation. Libog na. For each business process, identify its major management and support process. Nawala na ko ang verb spelling sa management.
Hindi na siguro. Ayon sa kuan ni Michael sa report, iyagi meaning ang management process, core process, and support process. Imo na siya identify kung asa diha ang management process and core process pati na ang support process. Number 5, decompose and specialize business processes. Each of the business processes of the process landscape should be further subdivided into abstract process on level 2 of the process architecture. There are different consideration when this subdivision is stopped. Manageability. The smaller the number is of identified processes, the bigger the individual scope. So sabot, mustap ra siya pag decompose sa mga pagbahin-bahin sa business process kung diya na gid ang limit sa pag-manage nila. Manage sa organization or business. Now, second is the impact. A subdivision into only few large processes will increase the impact of management. The more operations are considered to be part of the process, the easier, the easier it will be done. The impact of the business. Diha, kung dako yun ang impact, magmudya na sila mag-stop. The solution. The easier niya, dili eraser. Number 6 is compile process profile. Each of the identified processes should not only model but also describe using process profile. Like this in the picture, name of the process, procure to pay, vision, process owner, customer of process, expectation of customer, outcome, trigger, activity, and class activity interface, and found requirements and process performance measures. Mo siya i-compile into profile, process profile. Now, check the completeness and consistency. Number 1, reference models can be checked whether all major processes that are relevant for the organization are included. Reference models can also be helped to check the consistency of the terminology. And it should be checked whether all processes can be associated with functional units of the organization chart and the other way around. Now, the last. I will give you the example of SAP's process architecture. SAP is one of the largest software vendors worldwide. Its ambition is to help its customer to streamline their processes, such that they are able to predict customer trends based on live data. Ang process management niya is define, operationalize, and track strategy, sales, franchise, and partner management. The core process is innovate, sell, and deliver. And the support process is attract, develop, and retain workforce, workplace, and infrastructure provision, peer-to-pay, corporate financial and operational compliance, shareholder and stakeholder management. Sub-process describing the process landscape of the company. That would be all. Thank you. Yun lang to. Hello. Human na dyan, og Mike. Wala po, ma'am. Ang Kenneth So na lang far, na part, ma'am. How do you find your topics? Kanang lisod siya sabton. Yes, ma'am. Naglisod dito. So Ay. basig naglisod po ding naminaw sa inyong topic, no? Slightly complicated, ho. Sige, ang ingani na lang, ang next nga ang continuation sa ilang report si Mike
Mike, I mean si Kenneth naman, i-upload lang ako sa LMS para inyong makita. And then, ako lang ipakita sa inyo ang map sa gi-present ni Mike og ni John, no? Basin pag nalibog mo unsa naman ni asa naman ni sila ni sulod, no? Okay ra na siya, class. So mag-share ko og screen. Okay. And by the way, na ako gi-send diha nga link sa chat para sa evaluation sa atong mga reporters. No, din ako ni na-mention last time, pero tulo raman siya questions, no. I-rate lang nato ang reporters in terms of content, presentation, and then ang ilahang organization. Inga na ra ka simple. So from 1 to 10 lang, i-click lang ninyo dito asa sila nga part. 1 is the lowest, 10 is the highest. And then okay lang, optional lang atong name. Pwede ninyo i-leave blank ang inyong pangalan, no? So, the rest are required nga mga mga items. Ang pinaka-last na question is comments and suggestions for future nga improvement. Nakikita nyo na ba ang screen ko? Yes, ma'am. O, sige. So, mao man ni, okay, mao ni siya ato ang, again we are on the chapter 2, which is process identification. So kung tanawan na to, mao ni siya ang last topic na to last time. So nag-start ta sa process identification. Next to that is discovery, analysis, redesign, subject, no? And then skip ko na po ni Camerag. Mauna ni siya ang ipang-discuss nila dyan. So, kanila, diretso ko, wait lang. So, katong disugdan ni Michael Manggod nga nag-discuss na siya about this, no? So, naani siya relevant sa ginatawag nato og business strategy. So, kung ikaw as negosyante, no, kailangan nimo tan-awon ang katong ang imong organization in terms of katong ginatawag ni Michael nga balance scorecard, no? So na siya relevant sa strategy because kung may strategy, again, it is an organizational perspective para ma-set nato o niya ma-meet nato ang business goals. So para ma-meet nato na siya nga mga business goals, it requires processes. So kung tanawon nimo to nato tong gi-mention ni Michael gaina nga katong scorecard, kani sila tanan nga mga activities includes processes or naay naka-embed sa iya nga mga specific activities or specific work activities, no? In terms of financial, akong ibalik Mike ha, i-categorize na sa mga strategic people or sa mga katong sa mga managers nato no into 4. So we have ma-improve ang structure, no, mo na ginatanaw sa kanang kung moingon kag strategic nga method, no, atong tan-awon sa financial nga perspective ang ilahang cost structure unsaon para ma-improve sila. Another is unsaon para mo increase ang atong asset, unsaon para ma-expand ang revenue, unsaon para ma-enhance ang customer nga value. So with that, natay ginatawag og long-term nga shareholder value, right? So again, sa financial nga perspective, sa financial nga aspect sa atong negosyo, kana ang tan-awon nato. And that involves processes. Okay? So in terms of customer nga perspective, kita nga naa sa organization as heads or as manager, kailangan natin i-consider ang presyo, ang quality, ang availability, ang selection, ang functionality. Like what if kailangan na demand, grabe naka-demand ang kuan. Sa may demand karon. Karne, o niya, dili pa available sa inyong warehouse. So, ikaw as manager, unsaon nimo na siya para ma-fulfill nimo ang kaning mga activities in terms of customer nga perspective. Unsa pa, partnership and services, no, dili manggod ma-provide ni nga mga fulfillment sa ato ang customer kung dili ka makig-partner, wala kay maayo nga relationship with other stakeholders. And then kamo as a company, para musikat mo, para naamoy sales, para ma-market mo, dapat naamoy branding, no? Like pag moingon gani og orange ang color, no? Pasabot na oy Shopee to siya, no? Kung in terms of e-commerce nga mga platform, pag blue gani oy Lazada to siya. So mo na ilang branding, no, in terms of colors or in terms of logo. So mo na inyong
murag display sa inyong customer nga oy kamo na siya ipaila-ila na mo among kaugalingon nga mao ni siya among brand. So pag moingon gani og John Ornos sa may branding ni John. Depende na sa inyo ha. Pwede mo create inyong kaugalingon nga branding no like pag mag-mention na gani og Ornos, oy, pag mag-mention na gani og gwapa, ay si ma'am to. Joke. No, pag mag-mention na gani nga pag moingon nagig-term nga bright ay si Koan to, si Erica to. Ano ba? No mo ni mga branding, no? So ikaw as manager dapat nimo na tan-awon pod. Okay. So another sa internal nga perspective mo nitong katong sa core ninyo no. Kamo as a management dun sa tong mga usual nga activities ginabuhat like sa katong sa supply nga part sa mani Mary Charlotte unsa imong gusto ikasulti Mary innovation customer management basta kay related ni tanan aning uban nga mga perspective and in terms of learning and growth perspective as manager tan-awon pud nimo ang culture sa inyohang organization no basin ba og wa na nagkasinabot ang inyong mga empleyado so diha na siya tan-awon nimo na no ang leadership basig wa nagiganahan ang imong mga empleyado sa imuha or basig di na mao ang akong pagdala sa mga sa akong mga subordinates or sa akong mga empleyado alignment and then teamwork so mo na siya ang ako lang gi-summarize ang gi-discuss ni Michael Gaina. Okay, so aside from this Kaplan and Norton napoy according to GAF so last sem mao man ni siya ang ato ang gi-discuss no kung na sila'y so day na as organization, product, business, data, kanilahi po ni siya nga strategic nga method. So kani gi-discuss po ni Mike no ang checklist no. Saan nimo pagkabalo nga mao na ba na nga process no? Saan nimo pag-consider nga mao gid ni siya. Saan na to pag-decide nga mao gid ni ang business process sa isa ka organization. So next to that ang point lang sa chapter 2 is on the process identification. So mao lang yang timan-an nato kadtong mga gi-discuss ni John and Michael and Kenneth sa iyang video. Mora ni siya dinhira siya na fall sa what and sa why. Okay? So sa what kailangan lang ma-identify sa organization ang business processes. So what are the processes? And kailangan lang ma-prioritize po sa management based on a certain criteria. Mo lang natin manan nato sa chapter 2. And then sa why nga part is kailangan masabtan sa organization and ma-maximize nila ang value of a business project management projects. Okay, naman gud usahay nga nagbuhat-buhat ta og process, nagbuhat-buhat tag isa ka unit sa organization or isa ka department sa isa ka organization pero why gamit to nga department? Kung ato siyang i-analyze, kung ato siyang i-evaluate, wala gyud sila output. So dili na lang ka mag-create og process kung paminaw nimo dili siya useful or wala siya implication sa inyong growth no later on. No, sample unsa may mga process nga way pulos. So kana lang siya kung mag-identify ta og process sa isa ka organization kay it requires financial manggod nga aspect no. Kung naay proseso, magbutang kag tao, magbutang kag mga resources didto so naay kwarta nga gamiton nimo kung naay process dito nga gi-create ninyo. So along the way kung ikaw ang manager kailangan nimo i-weigh, kailangan nimo i-evaluate nga kani nga proseso, kani nga office kay way gamit. So naglima na lang ka tuig wala sila output. So unsa dapat buhaton na sa ilaha? Pwede ninyo nga kuhaon na lang to or depende sa inyo ha i-modify lang ninyo ang ilahang mga deliverables. So mao ni siya no katong what ug why nato mo ni ang padulngan mo na ni siya ang ginatawag nato og steps sa process identification which is the first step no sa sige ito business process management. So mao ni siya iyang first step. We have the term designation. Diha mahitabo ang katong gi-mention ni John Roy nga process architecture which includes katong landscape models. Basta katong topic ni John Roy na fall to siya sa designation step, the first step of process identification. Na? So part sa designation step is the enumeration of main processes. So mao na ni atong first activity, first assignment sa klase later. So kailangan ma-enumerate ninyo ang main processes or bisag dili sa main, tanan lang nga processes nga pwede ninyo mahuna-hunaan pertaining to a company. And dapat ma-determine po nato ang scope
sa inyong process. Basin ba og mao ni ang specific nga process, pero sample encoding nga process sa atong eskwelahan. So ang encoding nga process nagsugod siya when a student sa mani when a student kung sa manual fills out a form and then gi-encode sa advisor and then humana no basin ba ang scope sa imuhang ginatawag nga encoding niabot na sa payment. So kailangan nimo siya malimit nga oy kung encoding subjects ang iyang ginapasabot dinhi walay labot si payment no. So dapat ma-determine pa nato nga kung kani nga process diri ra iyang sinugdanan diri pa siya mo end. No? Okay. Sample another example sa process. Process sa pagbuntis. Asa na siya nagsugod? Asa siya mo end? No? So, possibly nga, pwede ka magsugod dito sa, asa ba magsugod? Kalain ba nga example? Sige na lang. Basta kay, yun, so, kumuin ka og pagbuntis, so, 9 months ang iyang stage, no? No, kalain sa akong example. Amo ko'y buntis diri sa akong atubangan. Okay. The next step of process identification is the prioritization. I don't know kung kinsa ni nga report, napil pa ba ni sa imuha dyan? Wala man nata, ma'am. Wala na, marag na ni kay Kenneth. So, marag kang Kenneth na nga part. So, after nimo na designate ang process, kailangan na kay prioritization, no? So, sa tanan nga lista nimo sa imuhang processes, sa tanan nga na-enumerate nimo, naamon ko'y uban nga processes dito nga, gamay rag kita, gamay rag asset nga, gamay rag value para sa atong organization. So, i-prioritize nimo siya based on importance, health, and feasibility. So, nani sa video presentation ni Kenneth, ako na to siyang i-upload po sa LMS. Wait lang guys, kay si Cynthia, kay nag-chat si Cynthia. Ano sa namin si Cynthia? Napa, Cynthia? Wala man nata, ma'am. Gaina ra, ma'am. Okay. Lahi din nga subject, dili din sa ato. Later na nako siya itubagon. So naklaro ang process sa ni step sa process identification. Again, duha lang na siya, designation step and prioritization. Atong gi-mention ni Ken, ni Michael, nag-discuss lang siya dito concept and then na-discuss ba din murag next na dahil is na-discuss na ni John. The rest kay kadto na kang Kenneth. Okay, so naapo din ang process of enumeration. By the way, ako lang ni pong i-upload ang slides no para sa inyong reference. Na siya process sa enumeration no. Kung mag-enumerate na ka og proseso daw, dapat according to Gary Ramler, so most businesses have just 3 core processes. First is dapat makabaligya ka, dapat ma-deliver nimo imong baligya, and make sure nga after delivery and pagbaligya, nagihapon kay mabaligya o ma-deliver. So mora na no in terms of university nga processes unsa may ginabaligya nato ang program nga dapat mag-enroll mo og BSIS, mag-enroll mo og BSIT. So unsa man yung pag-deliver na? Depende na sa inyo sa pag-deliver and so on and so forth. So mao pwede siyang gi-mention ni Michael ba to? Katong Yes, ma'am. si Michael ba ani katong sa management Yeah. and support. So na siya hamto yang gi-discuss. Mo ni ang gi-discuss niya. This is according to Porters, right? So kani siya pud class mo ni siya ang mga types sa processes nga posible ma-enumerate ninyo later on sa atong activity. So na-categorize ang atong processes into 3. We have management nga mga processes, natay core processes katong daily nga katong mura ba og diha gyud ang pinaka sinugdanan nganong at the end of the process na i-value nga moabot mo balik sa inyong company. And para mabuhat ning mga core processes, napod tay ginatawag og support processes. So kung nakita ninyo sa kilid-kilid niya naka-anchor diha atong mga customers and stakeholders, suppliers and partners so that natay ma-deliver po dito sa atong customers and stakeholders. So mo ni siya example gi-mention ni Michael gaina mga types sa mga management processes like unsaon na to pag-define sa vision process na siya. So tanan nga mga leaders, tanan nga managers na yung mga strategic method or manay mga strategies na mga techniques kung saan nila pag-define ang ilang vision.
Okay? Kay mo naman na diha naman mo anchor tanan nga mga processes nila. And then pag-develop sa strategy, unsaon pag-implement sa strategy, unsaon pag-manage sa risk, no? In terms of core processes, sample, mag-procure kag material, magpalit kag material, palit kag product, ibaligya nimo imong product, sample lang niha, deliver products, manage customer service. So kaning naa dinhi sa atong porters nga process category, naalang na siya sa top level. Pasabot kung imo pa ning i-dissect unsa man procure product, napay mga sub-processes nga involved ana niya. Again, top level lang ni siya nga process, no? Niya, kung imo pag siyang i-dissect dito, kung imo pag siyang himay-himayon dito, daghan pa kag makita nga mga sub-processes. So mo na ang atong buhaton ani nga klase asa sa atong subject, no? Naa kay isa ka process or duha ka process, and then within that process unsa pay mga sub-processes niya, unsay mga kailangan niya, mga work activities niya para lang ma-fulfill niya iyang goal. Kay mo man na ang pinaka-goal sa atong process, di ba? Para na kay ma-achieve nga certain objective. So, dapat na kay input, na kay gibuhat nga proseso, and then na kay output. Okay pa ba ta? Yes, ma'am. Okay. So, mo ni mga example sa core, support, o management, no? Sa core, kaning tanan nga mga companies, nagin na sila dapat sales, no? Especially kung, unsa man kung negosyante ka, no? Yan, mga example sa mga processes, lead to code. Basta, kung may kag-process, action gina siya, ha? So, dapat kung mag-name ka sa imuhang process, na kay action. Pag, like, unsa man ni siya? Term quote or order. Pay. So, kana sila mo na, or purchase mo na sila ang atong mga actions or atong mga process. And so on and so forth. Okay, discuss na ni Jan, I think. Yeah. So, balikan na to sa first chapter na to. Din hindi mo makita nga para mahuman ang isa ka proseso, no? Na kailangan nato tong mga functional nga units, no, or function sa to mga business functions. Sample, sa management ka part, natay mag-sign sa contract, na mag-evaluate, na mag-establish og procedure. So kung tanawon nimo na siya tanan in terms of functional nga process, kaning pag-sign sa contract, function na siya sa head of office, pag-evaluate sa vendor, lahi po ni siya nga function, no? And then unsa pa? Pag-receive of order, lahi po na nga unit ang nagabuhat ani, pag-approve sa order, lahi po, and so on so forth. Basta sa overall, kani siya is isa ka process, no? Murag dako siya nga sistema nga naa siya different processes. Inya at the end na pag ma-fulfill siya na moy na-generate nga output. Okay, murag maura man ta na to. So mo na ni siya ang mga example sa process architecture. So again, si process architecture is part of the first step of process identification, no? Katong pag-enumerate inya dapat ma-determine nimo ang scope. So with sa dinhi nga part, kung wholesaler ka, mao ni siya ang mga core processes nato nga na-identify, no? Di pa nato makita dinhi ang limitation, but then naanatay process nga pangalan dire kung wholesaler ka, no? Another, so again, ako lang ni siyang i-upload. Kung insurance company ka, main processes nila. But again, kung yung marketing and sales, napa na sila yung mga sub-processes within nila. Okay, unsa pa? Ayan. Question naman din. Okay, kani siya, for instance, mo ni siya ang mga group of processes typical perform at the university. So, inyong task is to categorize, di pa ni mo inyong activity ha, sample lang ni. Categorize each processes, group as core, support, and management. So, kaninga part mo na ni siya ang mga types sa processes nga na-enumerate, no? Karon dapat daw i-categorize siya kung asa siya na-belong. So, sample, sa HR, asa na-belong? Paminaw ninyo. Wala na sila. Hi, si Support HR, lang. asa na belong? Sa support si HR? Sige, tanaw na tuloy. Si IT, asa si IT? Support gihapon. Support Teaching gihapon. professional courses. Posible kanina ni sa core, sa admission. No, sige na, ato lang tanaw ng answer. Management. Bitaw. Naara siya, mo ni siya ang ihang categorization. Na to si HR. Support na, si IT, support.
Sa finance support day gihapon. So sa core processes kung eskwelahan ang atong company no, na dihay admission, i-market nimo ang imong university para daghay mo enroll, magtudlo ka sa mga courses, mo-train ka in terms of language, mo-teach ka og professional courses, support services. So, ano lang. Okay, so kung pamina ninyo na may kulang, so dito na dahil mo mag-modify nga, oy, atong core processes kulangan mo, dahil dito mo improve, okay? So muna na ang task ninyo nga anong kailangan nato ang business process management. Kay basig na kay makita diha nga kulangan man gyud ning support process nato. Mo sigurong madugay ta diri nga part kay kulang tag support. Mo sigurong dili ma-improve ang atong core process kay naay something process na kulang. No, ingana siya. Muna inyong task. Paspas kayo. Okay, process scoping. Ayan. Ako na ning i-upload kay para mahuman pa sa atong oras na 10:30. Okay, so kamo na lang basa. Any questions so far? Questions, class? Gana ba diyan eh? Sige. Pangutana. Nan, ma'am. Sa reporters, okay na to ako ang summary sa inyo, ha? Yes, ma'am. Okay naman, ma'am. Sige. So, mo ni siya, kung i-recap na to si chapter 1 dapat, mo ni itong dapat matun-ano, ang process sa architecture definition. The process architecture definition aims to enumerate the major processes. Process architecture should define relationship between processes. And then 7 steps, wala na ako na-discuss, but then naani siya diri sa slide, na 7 steps method for definition of, ay murag na-discuss ni John or ni Mike. Architecture including process landscape. So process selection is concerned with prioritizing processes, priorities upon importance of processes, health, kani siya man ni siya ang topic ni Kenneth, no? I-prioritize nimo ang process in terms of process health, feasibility and improvement. And assessed by process owners or grounded on process performance measures. Okay, so unsa pa? Napod tay portfolio, no? And then nakabantay ko gaina na gibuhat si discuss si John Roy nga murag naka-matrix, no? Nga unsa to yung term, portfolio ba to or profile? Yeah, ingato siya ang tawag ato mo. Jan, unsay tawag ato Jan? Compile. Ano pa nito? Profile. O sige, basta moto siya ang murag moto siya ang mo act as our documentation sa isa ka process. Meaning to say, kung mag-business process management ka, kailangan kada process na siya documentation nga ing ato. Anyway, naana siya sa libro, naana siya sa ato ang reference nga ebook. And for your assignment, okay na ta? So, dali na kayo inyong question. Mora ni siya, kailangan man lang mo select og existing company to evaluate or mag-think mo of your dream company. Okay? So again, pwede mo magpili og nag-exist na kang company para ma-evaluate nato, matanaw nato ang ilang processes, or maghuna-huna mo og inyong kaugalingon nga dream company. Isa lay pili ha, bahala na mo asa. And then first step sa inyong assignment is i-identify ninyo or ilista ninyo as many processes as you can think, no? Sa nag-exist or sa mo exist pa nga company nga inyong gipili. Kana lang. Okay ra na siya nga question? Okay ra, ma'am. Okay, again, kung may processes, tanan nga action, words nga makita nimo, tanan nga mga activities nga i-facilitate atong dream company nimo or sa existing company, i-discuss nato siya. Okay pa? And then, ilista dayon nato, tanan nga processes. Ilista, maura na siya ang pinakauna ninyong assignment. How to submit, the same sa ato ang software engineering mo ni siya, no? Again, this assignment is a team task. So, pasabot, mag-uban gihapon si Jan, si Michael, o si Kenneth, no? And then, ang sa next reporter po, mao na po to sila. Kat basta katong reporters team na to, mao na to siya inyong ka-teammate. So, para makasubmit mo, sa man eh. I-post lang gihapon nako ni siya sa LMS, pero naamoy i-click dito nga link.
And then kailangan ninyo i-rename tong document diri sa link according sa inyong last name. So wala pa nakabuhat ani by the way sa SoftEng nato. Ako na lang i-discuss. So pag i-click ninyo to ang link, ani ang magawas no. Aha naman to. Software in IS 107. Pag i-click ninyo ang link, ani ang manggawas. So dapat i-rename ninyo siya according to your last name. So sample Ornos, isa ito Ihandra, and sa to Villa Nueva. So pasabot, mao na ni siya ang diri na ako mag-check sa answer ninyo Jan og Mike no. Diri na ninyo i-paste tong inyong company. Ay, by the way, inyo ha ditong i-discuss pa ang gamay ha. Inyong hatagag overview gamay kung unsa to nga company. Dugangan ko ranig discussion. Ayan, so later on, pag naka-rename na tanan og pangalan dito sa atong drive, pwede ra nato i-set ang privacy no, ang makakita katong team members lang og si ma'am para dili makapanumdog ang uban nga grupo sa inyong answer. So I hope mabuhat ninyo na siya no sa SoftEng og sa kani nga subject. Ayan, so kana lang i-rename lang ninyo ni siya na may instruction sa sulod. Makita pa niyo akong screen? Yes, Yun ay ma'am. kayo. Yes, Okay, ma'am. so nadiha i-rename siya. Unya i-paste ninyo ang inyong output din. Pwede na niyo i-delete no kung naka-rename na mo. And then para makuha ninyo kinsay audience, dinhi lang ninyo. Diri ninyo kahinay, oy, loading kaayo. Loading kid. Basta kay diri ra ninyo siya i-check ang audience ninyo no nga ang inyong i-add diha nawa na. Si ma'am lang ug ang tatlo ka members sa inyong group para kamo ray makakita sa inyong document. Okay? Questions? So, and then sa LMS ka man i-post no, the moment nga human na ninyo paste ang inyong answer dito, you can write the word submitted dito sa LMS no para makabalo ko nga okay na sila. Para ma-reflect po dito nga submitted mo sa LMS. Okay ra na siya, masabtan ra ni nga instruction. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, wala na pangutana, Julius. May pangutana, Jul? Ma'am. Sige, upload ko ni later ha. Stop na ako ang recording.